नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. Okay, so we are starting a bunch of long ayahs today, and in the last ayah we read about three messengers who came to a town. Now, the next ayah, ayah number 15. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. The people responded when they were told that we are the ones who are sent. They said, you are nothing but flesh and bones like we are. Bashar in Arabic comes from bishar, which means skin. So what makes you special? Wama anzala ar-Rahmanu min shay. Ar-Rahman, the incredibly merciful, did not send anything at all. In antum illa takzibun. You are doing nothing but making lies. Please stop this lying business. In other words, now these three messengers are being ridiculed and called liars. So Prophet ﷺ is supported that you are not the one to be called as liars. In the past there were three of them. Let's dig into this ayah. You are nothing but a bashar. What's the point of saying that? So they are complaining if the messenger and the message is so supernatural coming from the sky, then how come the person delivering the message doesn't have intergalactic powers? Why don't you give us an angel or something with superpowers, a Superman type character to deliver the message? By the way, this is what they do with Jesus, make him more than human. But what Quran says is, if Allah sent a jinn or angel, they would have said, that how we gonna follow it? Is it suitable for angels? Yeah, it doesn't suit on us. It is suitable only for angels. I'm not supposed to do it. Then Muslims turn around and make Prophet ﷺ just like an angel and say, yeah, but that was a sunnah of Prophet. He was the Prophet. He could have followed it. I cannot follow it. So, you see, praising Prophet ﷺ has its own place, but if you praise him beyond a level and make him a supernatural angel, then you will not be able to follow him anymore. Now the thing is, when they say you are exactly like us, flesh and bones, no, they are not. In the beginning, Allah said, you are upon a straight path. Allah siratim mustaqim. That's make them different from others. Secondly, they are not speaking on their own behalf, rather on Allah's behalf. Now, the people of Quraysh are not willing to acknowledge that difference. Look at the next part. وَمَا أَنزَلْنَا الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ. Which name of Allah is being used? Rahman. Allah is reinforcing ideas. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Remember? Why would they say Ar-Rahman didn't send anything? Why not Allah? As a matter of fact, this is sarcasm. You keep calling him Ar-Rahman. What did he send? Is this supposed to be mercy? This is a joke. They are speaking about Ar-Rahman in a joking fashion. The last point I want to make about this ayah, I want to talk about bosses. We all hate bosses. Human beings doesn't like to be told what to do. We all hate orders. Human beings say, who are you to tell me? You are just like me. This is not a Muslim, non-Muslim thing. Instead, that's human nature. If that's one nature, and then a messenger comes. Messenger is not asking you to obey small things. A messenger, if you accept him, is gonna dictate every single thing in your life. How to sleep, how to eat, how to wake up, how to get married. So they say, how are you any better than me? You are just a human being. I need my freedom. This notion of a messenger having a higher truth puts him in a different pedestal, and human beings don't like other human beings to be put on a higher pedestal than themselves. This was the reason for rejection. Now the messengers are replying them. قالوا ربنا يعلم. They said, our master, he knows, inna ilaykum la mursalun, that we truly are the ones sent towards you. There is a law before mursalun, because the messengers are debating, and debate is heated, and heat is captured in law. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
There is no responsibility on us at all except clear communication. Now, what does that mean? This is a huge topic now. That means they have one task alone, and it is to communicate to make people stay on the straight path and say what is right and what is wrong. Even if they find troubles, they have to stick to it because this is their job. They cannot waver from these words. They have to say them clearly and openly. Has there been something already being told in the surah? Yes. Ala siratim mustaqim. See how the Quran is titling it, how it reviews its concepts. Now, where did that duty came from? From the fact that they are mursaloon, they are sent. Now finally those words, Balagul Mubin, very very powerful words. This is the name of my channel too. I need you to understand them a little bit more in depth. Balagha in Arabic means to reach. The science of effective communication in Arabic is balagha. The idea behind balagha is when somebody says words, words are like loaded pistols, they're like weapons and they target our heart, our emotions, our feelings. So if they use the kind of words that can penetrate security of your chest, the rib cage that's there, get through your ears, penetrate through your chest, and made all their way deep into your heart and affect your heart. That is balagha. Even though we speak the most effective words, where does the change come from? It comes from Allah. Already studied? Inna nahnu nuhyil mauta. We give life to the dead. Then why is he telling people to speak effective language? The rule of Allah in this life for everything, including dawah, is you have to be the very best, the most effective you possibly could be. And then Allah will say kun fayakun. Allah doesn't give us kun fayakun free. Okay? So the prophets have to make balagha happen. But for Prophet ﷺ, this is a relief because he doesn't have to come up with his own words. All the words that he needs to get that access is what? Quran. Now the word mubin came from abana, means to separate. We are going to communicate to you in a way that penetrates your heart, but also in a way that separates truth from falsehood. So there is a combination. Appealing to your emotions is balagha, al-balag. Appealing to your intellect is al-mubin. That's communication. That is the legacy of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, after this balag, those Quraysh could not come up with logical rejection, so they had to come up with some other unintelligent ways to answer. They said, Kalu inna tatayyarna bikum. We consider you people a curse, a bad omen. Bad things have started happening since these false prophets came. La illam tantahu. If you people don't stop, lanarjumannakum, we will start stoning you. Rajam could mean stoning to death or just stoning every time we see you. Wala yamassannakum minna azabun alim. And if that's not enough, then you'll see a really torturous punishment is going to touch you, and it's gonna come from us. You are a curse, and we better alleviate this curse. Our society needs to be cleansed from this filthy message you call Islam. By the way, in this ayah, it's not just a conversation anymore. It started with a curse, then it went on stoning and torture. Now they are threatening prophets. The message we get is the Prophet ﷺ is being told this is what happens after لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ. Truth is clear, they don't believe, there's no point of reasoning with them, they don't have any arguments left because they already know it's true. So now they are gonna come up with fictitious things like you are cursed, we'll threaten you, we'll stone you. Prophet and his companions are being mentally prepared that things gonna be a lot more worse, but that's not the first time that has happened before. Another meaning of the word inna tatayyarna bikum, we never see any good come from you for our society. Show us some benefits. Some people even nowadays argue, I would like to know about Islam, but how is it going to help the economy? Show me some benefits of this Islam so I can follow it.
Islam can have benefits, but that's not the purpose of why it came. Islam came to give you the message of truth. Messengers don't come to serve your economy. Please. They came to give you purpose of life. And when you get your purpose of life, that's the time when you start getting benefits of the worldly life. Tatayana here means what worldly benefits do we get? Then they are ready to kill messengers, which admits that they have no arguments left behind now. There is a very, very important lesson of life. When you resort to violence, it actually means that you have no intelligence, no answers left. When you can't reason, then you use force. The use of violence is the acceptance of defeat. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. They said, your curse is with you. It is because you were reminded. Rather, you are a transgressing nation. Now, قالوا طائركم معكم. Prophet said, your curse is with you. If it would be ta'irukum bikum, the meaning will be you are the ones who are cursed. Tit for tat something. But here it's ma'akum. First meaning, be honest, you know the real reasons. You have this curse story with you in your head. Second, be real, the curse is only with you. That means it's only in your mind. That is the only imagination. You are comparing Balagul Mubin to something scary, fictitious stories. They are irrational. You have inferior responses. Reason with reason is not there. Reason with superstition is there. Rather, you are a nation that overreacts, goes over the board. That's musrifun, excessive. Now you need to understand the meaning of excessiveness. What were the three things? Superstitious, threats, violence. Now, what are superstitions and excessiveness? Allah has gifted every human with a brain. Alhamdulillah, I have a brain, you have a brain, and the Quran keeps telling us to use it. But for some people, that's not enough. They want to see something extra, something superstitious. They love to believe in superstitious stuff. This is the mindset of a musrif. The things Allah told you to think about are not enough for you. You want something more, and this disease nowadays has even hit the Muslims. We have 80 jinn stories. We have, oh, somebody has did black magic on me. We have to believe in wazifas because what Allah gave us clearly is not enough. We always need something more. This garbage, this mythical garbage prevents you from reaching the clear truth, reaching the mubin. May Allah fills our heart with hadayah. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 15 से 21 तक, क्योंकि ये बहाने बताए जा रहे हैं और ये एक वाक़या है, तो इसको हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अनज़लुर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। तर्जमा, वो कहने लगे, नहीं हो तुम मगर बशर हम जैसे, और नहीं नाजिल की रहमान ने कोई चीज़, नहीं हो तुम मगर झूठे। ये था पहला बहाना, नहीं हो तुम मगर एक हम ही जैसे इंसान। पहला एतराज़ ही लोगों ने रसालत और बशरियत का किया, कहने लगे तुम हम ही जैसे तो इंसान हो। अब दूसरा एतराज़ कि रहमान ने तो कोई चीज़ ही नहीं उतारी, ये तो तुमने खुद ही झूठ बोला है, यानी कोई नहीं, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी अपनी बातें हैं। ये टोन थी उनकी, यानी उनके पैगाम का इनकार। अब देखें, दो इल्ज़ाम लगे हैं, ऐसे ही जैसे हम गए कहीं दर्स देने, माशाल्लाह आगे से हमें दो बातें सुना दी, चलो भाग जाओ, हम ही जैसे हो। देखी हैं तुम्हारी भी शादियाँ, देखे हैं तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारे मियाँ का हाल भी पता है, बस हम तो रो धो के आ जाएंगे। और दूसरी बात कि ये कुरान नहीं है, हमें सबको आता है, चलो भाग जाओ। लेकिन अब ज़रा यहाँ नबियों का जवाब सुने। कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून।
ترجمہ، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ کون کہے گا؟ یہ وہ کہے گا جس کو یقین ہے اپنے رب کی طرف سے ہونے کا۔ حق میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ دبتا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا خوبصورت نقطہ، وما الینا الا البلاغ المبین۔ ترجمہ، اور نہیں ہم پر ذمہ مگر پہنچا دینا پیغام کھول کر۔ انہوں نے کہا ہم کوئی منوانے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم تو بس میسج کنوے کرنے آئے ہیں، ہمارے سر پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب کیا کرتے آگے سے بتائیں؟ سر پٹا گئے ہوں گے۔ تو اب دیکھیے آگے سے چوتھا اعتراض لگا رہے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے کہا بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تمہیں، اگر نہ باز آئے تم تو ہم سنسار کریں گے تمہیں اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ ارے ہم تو تم سے نحوست کا اندیشہ ہے، تم بڑے منحوس ہو، ہر وقت جو برائیاں کرتے رہتے ہو نا، معاشرے کی، خاندان کی، ہمارے معبودوں کی، اس کی نحوست نہ پڑ جائے۔ اور پھر دی دھمکی کہ اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کے زخمی کر دیں گے اور تمہیں ضرور پہنچے گی ہماری طرف سے کوئی دردناک سزا۔ اب پھر نبیوں کے پاس غصہ کرنے کا موقع آ گیا۔ دیکھیں وہ غصہ دلا رہے ہیں اور نبیوں کو غصہ ہی نہیں آ رہا، کیونکہ حق پہ جو ہیں۔ غصہ اس کو آتا ہے جو اوپر اوپر سے پہنچاتا ہے، ادھورے علم کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے، قالوا طائرکم معاکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ترجمہ، جواب دیا تمہاری بدی تمہارے ساتھ، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم لوگ ہو کے حق بر نہیں رہتے۔ کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ کون سی نحوست ہے؟ ہر انسان کا نام ہے اعمال، جو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ اس کی منحوسیت یا اس کی برکت اس کے اپنے ساتھ ہے۔ تو نبی نے کہا کہ دیکھو ہم تو کوئی نہیں منحوس، تم غلط کام کرو گے تو اس کی سزا کی نحوست تم پر پڑے گی۔ پھر بڑے ہی پیار سے کہتے ہیں کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ یعنی کیا تم یہ باتیں صرف اس لیے ہم پہ بنا رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، ہم ویل وشر ہیں تمہارے؟ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تمہارے تو اپنے دلوں میں یہ بات اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو نبیوں نے ان کے شعور کو بیدار کیا، انا کو نہیں، ضمیر کو بیدار کیا۔ دیکھو کوئی نئی بات تھوڑی ہے، مان جاؤ، لیکن اصل بات ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ حد سے بڑھ جانا کیا تھا اسراف ان کا؟ نافرمانیاں کرنا، گناہوں میں بڑھنا، قرآن کو چھوڑ کر اور سب کچھ کرنا۔ اب یہ ساری کراس کوسچننگ چل رہی تھی۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ترجمہ، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہا اے قوم پیروی کرو رسولوں کی۔ دیکھیے جو آپ کے شہر میں موجود ہیں وہ تو آپ سے ہٹ دھرمی اور بحث کا معاملہ کر رہے ہیں۔ دور سے ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا اے میری قوم مان جاؤ نا ان مرسلین کی۔ اب یہ اللہ نے حمایتی بھیجا ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا تھا مکہ میں۔ مکہ والے نہیں مانے تو مدینہ سے اللہ نے لوگوں کو بھیج دیا کہ آپ ہمارے پاس چلیں۔ اتبعوا من لا یسألوکم اجر وہم مہتدون۔ ترجمہ، پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی صلہ اور وہ راہ راست پر ہیں۔ دو باتیں مل گئیں اب یہاں۔ کس دیندار کی پیروی کرو؟ نمبر ایک، جو مال کے لیے نہ پڑھائے، جو دینداری کو دکانداری میں نہ ڈھال دے، اور دوسری بات ہے کہ وہ خود بھی تو ہدایت پہ ہو۔ آج جو آنکھ بند کر کر چلتے ہیں لوگ دینداروں پر، ان کے لیے یہ دو معیار ہیں، دین والے کی نظر ہماری جیب پہ ہے یا ہمارے دل پہ ہے، اور جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں، کچھ ان کو بھی ہدایت ہے قرآن و سنت کی، یا صرف ادھر ادھر کی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کھول کے رکھ دی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To support our goal, like, subscribe and share our videos, and don't forget to click the bell icon. Allahu Akbar Kabira. Jazakallah.